Welcome back everybody to our latest YouTube video. I'm going to be on my own today, but I will have the interpreter. She will be helping you in Bengali, Dolly, the lovely Dolly. So we're going to get started straight away on our new slide, and we will talk about homonyms. So I'll share the screen. Hopefully you can see that. I hope my interpreter can. Dolly? আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, খুব ভালো. So homonyms. So we have many pictures here. We will find out what is the connection. বন্ধুরা, আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আবার নতুন একটা স্লাইড নিয়ে আসছে আমার টিচার। সো আমরা আজকে শিখবো হোমোনেম এবং হোমোফোন, আর এগুলোর সাথে এই ছবির বা শব্দের অনেক মিল রয়েছে, আবার বানানের মিল আছে, কিন্তু ডিফারেন্ট মিনিং আছে। আজকে এগুলোই শিখবো। Very good. So moving on to our first slide, to keep it very simple, we have 3 examples here. So the first one, under the umbrella homonym, we have bow, bow to the queen. And we also have the front part of a ship called the bow. So they have a different meaning. They have the same spelling. You can see bow and bow of ship, but they have the same pronunciation. আমরা এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে হোমোনেম, যেটা কিনা আন্ডার আমব্রেলা, বলছে বাউ টু কুইন, মানে হচ্ছে আমরা যখন কাউকে প্রণাম করি বা আদাব দেই বা সালাম করি, তার মানে হচ্ছে বাউ টু উচ্চ পদস্থ মানুষকে। আবার বাউ টু শিপ ইজ যখন কোনো বড় বড় নৌকোর মধ্যে সামনের দিকে যে একটা পাল দেওয়া হয়, এটাকে বলে শিপ। আমরা এই দুটোর মধ্যে বানান কিন্তু ঠিক আছে, শব্দও ঠিক আছে, বাট কিন্তু শব্দের মানেগুলো ভিন্ন আছে। Very good. So the next one, homograph. So we have, as we just mentioned, the bow of a ship, the front part of the ship, and we have a bow tie. So we can have also a bow and arrow. But we can see the meaning again is different. The spelling is the same, but the pronunciation is different because we have bow and bow. So এখানে আবারও দেখতে পাই আমরা হোমোগ্রাফ, যেটাকে bow of shape, যেটা আমরা একটু আগে শিখলাম, যে জাহাজের সামনে যে অংশটা থাকে সেটাকে বলে shape। আর আরেকটা হচ্ছে বাউ টাই, মিনিং হচ্ছে আমরা যখন টাই পরি এখানটায় যে বো করা হয় সেটা, কিন্তু বানান দেখুন একই রকম আছে, উচ্চারণটা একটু ডিফারেন্ট। So bow and bow, lower tone. Bow and bow. Very good. So now let's look at the homophones. So we have a word that may be pronounced the same. The spelling might be different and the meaning is of course different. So we have rain and rain, which we're going to look at those a bit more closer. And we have rose, which is the past tense of to rise. And also we have the flower, a rose, so that we can see these are spelt the same, but they have different meanings. আমরা আবার দেখব হোমোফোন, যেটা কিনা বানান কখনো একই রকম, আবার আর মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে, না উদাহরণ হয় যে রেইন অ্যান্ড রেইন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে রোজ, যেটার পাস্ট টেন্স রাইস থেকে আসে, আর একটা হচ্ছে রোজ যেটা কিনা ফ্লাওয়ার।
Excellent, well done. So let's move on, not make this any more complicated. So can you work out what is the connection between these two pictures? So তুমি কি এই দুই ছবির মধ্যে কোনো সিমিলার সমান জিনিস দেখতে পাও? So have you guessed correctly? তুমি অনুমান করো? So the answer is match. We have a football match and we also have a match which we light. Okay, so উত্তর হচ্ছে এটা উচ্চারণ হচ্ছে match, football match, and another হচ্ছে যে message আমরা যে দিয়ে সাদা জ্বালাই. Well done. So if you got that right, fantastic. Well done. That's a good start. আর এই উত্তরটা যদি তুমি জানো তাহলে তো খুবই ভালো। তো এখন নেক্সটটাতে আমরা যাই। So again, we have two pictures here, very different pictures. We have a bird and we have some building equipment. Can you work out what is the connection here? আমরা আবারও দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে পাখি আর আরেকটা হচ্ছে বড় লম্বা যেটা কিনা বিল্ডিং বানাতে যন্ত্রপাতি আর কি আমরা ব্যবহার করি। আমরা এই দুটোর মধ্যে সিমিলার একই রকম জিনিস বা শব্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব। Yeah, so what is the English name for the first picture and what is the English name for the bird? তো কি হবে যে প্রথম পিকচার ছবির যেটা কিনা বিল্ডিং বানায় এটার নাম ইংলিশে কি হবে, আর পরেরটা যেটা কিনা পাখি ইংলিশে এটার কি নাম হবে? Well done. So the answer is crane. So আর এর উত্তর হচ্ছে ক্রেন। the name of the bird is a crane and the name of this building apparatus or equipment is called a crane too. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাখির নাম হচ্ছে ক্রেন, আর যেটাকে বিল্ডিং বানানোর যে যন্ত্রটা বড় যন্ত্র ওর নামও হচ্ছে ক্রেন। Perfect. So I hope you got that one right too. আমরা আশা রাখি যে এই দুটোর উত্তর তোমরা পেয়ে গেছো। So our next one here we have a something is the land alongside a body of water. তো আমরা আরো দুটো পিকচার দেখতে পাচ্ছি, আর এই পিকচারটা হচ্ছে দুটো পিকচারের মধ্যে বড় বড় বিল্ডিং আছে, আর আরেকটা ছবির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী আর নৌকা আছে এটার মধ্যে। আমরা এই দুটোর মধ্যে থেকে সমান কি হবে এটা আমরা ইংলিশে দেখব। Very good. So have you guessed the connection? তুমি কি অনুমান করতে পারো এই দুটো ছবির মধ্যে সেম কি আছে? Let's see. The answer is bank. So in the picture, we can see all these banks, HSBC, Barclays, these are in London Docklands. But this second picture, this piece of land by the side of the river is called a bank too. Did you know that? তো আমরা এই দুটো পিকচার দেখতে পাচ্ছি, একটা বড় বড় বিল্ডিং গুলো এটাকে বলে, একটা হচ্ছে বার্কলে আর একটা এইচএসবিসি, আর এটা হচ্ছে লন্ডনের Dockland এরিয়া, আর পাশে নদী আর নদীর পাশে যেটা ল্যান্ড আছে। সো এই দুটোর মধ্যে তুমি কি জানো এটার নাম কি ইন ইংলিশ? Bank. Perfect. Well done. I hope you got that one right. So let's move on to our next one. So can you tell me what these two pictures have in common? This might be a difficult one. What do you think? তোমরা কি বলতে পারো যে আমরা এই ছবির মধ্যে দুটো
দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি এই দুটোর মধ্যে কি মিল রয়েছে Very good. So let's have a look. Have you guessed correctly? Jam. So we put jam on toast, and also we can see in the picture when many vehicles or cars and lorries, they get stuck on the motorway, we also call this a traffic jam. সো আমরা এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি জ্যাম একটাতে সেটা হচ্ছে কিনা আমরা যখন পাউরুটি টোস্ট করি এবং তার উপরে জ্যাম লাগাই আর ওটা আমরা খাই আর পরের আর একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু মোটর কিছু কার বা সব একখানে একটা ট্রাফিক লাইটে জমা হয়ে আছে এটাকে বলে জ্যাম Like in Dhaka. Okay, so let's move on to our next one here. So we've done jam. So we have two very different pictures here. We have hands and we have something that a builder might use to put something on the wall. Can you work out what is the connection here? তো আমরা আর একটা নতুন ছবি দেখতে পাচ্ছি এইটাতে দেখতে পাই যে দুটো হাত একটাতে আর আর একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু জিনিস আছে যেটা কিনা আমরা আমাদের ওয়ালে লাগাতে পারি তোমরা কি এটা কোনো অনুমান করতে পারছো এই ছবি দুটো কি হতে পারে The answer is nail. We have finger nails. And we also use a nail to put a picture fix the picture onto the wall. So আমরা এই ছবিতে দুটো দেখতে পাচ্ছি একটু বাংলায় একটু ভিন্ন হবে তারপরে ইংরেজি শেখার জন্য একটু আমাদের জন্য সুবিধা সো যেমন দুটো হাতের আমরা যেটাকে ইংলিশে বলে নেল আর বাংলায় বলি নখ আর নিচে যে পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা ইংলিশে বলি সরি বাংলায় বলি তার কাটা যেটা কিনা আমরা গজালো বলি যেটা কিনা আমরা ওয়ালের মধ্যে লাগাই সো ইংলিশ শিখবার জন্য এই এটাকে বলা হয় নেল Very good. So moving forward, we have here the first picture, the skin of a tree. What do we call that in English? And in our second picture, we have the noise that the dog makes. The dog is doing something. Can you work out the connection? আমরা আবারও একটা নতুন ছবি দেখতে এই ছবির মধ্যে আছে যে একটা গাছের যেটাকে খোল বলে আর কি খোলা আর আর একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে কুকুর ভুক ভুক করছে সো তোমরা কি জানো এই দুটো জিনিসের মধ্যে কি মিল রয়েছে Let's see. Bark. The skin of a tree is called the bark of the tree, and the noise that the dog makes is also called barking, or the dog barks. তো আমরা যেটা দেখছি যে গাছের যেটা ছাল বলি আমরা ওটাকে ইংলিশে বলে বার্ক আর যখন কুকুর ভুক ভুক করে এটাকে আমরা বলি বার্কিং সো এই দুটো পিকচারের মধ্যে তোমরা কি মিল উত্তর পেয়েছো কি এটা হয়েছে Very good. Well done if you got that right, everybody. You're doing really well. So now we're going to look at the homographs where the pronunciation may be different and the spelling may be the same. Dolly? আমরা এখন দেখো যে হোমোগ্রাফস যে ছবি রয়েছে এটা হচ্ছে যে বানানটা হয়তো এক হবে বা উচ্চারণটা ভিন্ন হবে So in this picture, trying to demonstrate an English fish
that we eat every day or many times a week, perhaps, like me. And it is called see something. Have you guessed it? And in the second picture, we call it a something guitar. So have you guessed what the connection is here? আমরা যে ছবি দেখছি, প্রথম ছবি যেটা আমার টিচার ব্যাখ্যা করলেন যে উনি খান, আর বাঙালিরা এটা প্রত্যেক দিনেই খায়, এভরিডেই খায় আমি মনে করি। আর যে পাশে আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গিটার, এটাকে এই দুটোর মধ্যে কি মিল রয়েছে এটা আমরা একটু পরেই দেখব। So the answer is, so we have C bass and guitar bass. So they do not, they are not pronounced the same. So we have C bass and guitar bass, but they are spelt the same. আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওদের বানান দুটো ঠিক আছে, যেমন bass and bass, C bass আর গিটার, তো মিল হচ্ছে বানান ঠিক, উচ্চারণ ডিফারেন্ট। Excellent. So that would be really hard. If you got that correct, I would be quite amazed. Well done. So the next picture. So in the first picture, we can see a type of weather, usually in England, or perhaps in the monsoon season. And in the second picture, we have a picture of someone who appears to be royal. They have a crown on their head. So আমরা এখানে আবারও দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ছবিতে দেখতে পাই যে আবহাওয়ার পরিস্থিতি কেমন, আর আরেকটা ছবিতে দেখতে পাই যে একজন স্বর্ণের মুকুট পরে আছে, যেটা কিনা সাম্রাজ্য যাদের আছে তারা এই ধরনের মুকুট পরে থাকে। So what is the connection? এই দুটোর মধ্যে কিরকম মিল রয়েছে এটা আমরা দেখব। Very good. Let's see. Did you get it right? It was, the first picture was rain, a type of weather. And then we have the reign or the rule of a monarch or someone in power. So we can see that they are spelt differently, but they are pronounced the same. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলাদা করে বানান আলাদা আছে, বাট সাউন্ডটা, উচ্চারণটা একই রকম। প্রথমটা হচ্ছে রেইন, যার মানে হচ্ছে বৃষ্টি, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। আর আরেকটা হচ্ছে রেইন অফ এ মনার্ক। সো রেইন ইজ সাম্রাজ্য, সম্রাজ্ঞী, সাম্রাজ্য, আর মনার্ক হচ্ছে যে সাম্রাজ্য, আর রেইন হচ্ছে সম্রাট বা রাজা, বাদশাহ। Excellent. Chamatkar, Dolly. Khub bhalo bhekhar jonno. So we have this other word here, monarch. So have you heard of something else that is a monarch? So আরেকটা শব্দ আছে এখানে যেটা বলছে মনার্ক। এই মনার্ক সম্বন্ধে আপনারা কি বা তোমরা কি জানো যে এটার আরেকটা মানে কি? Yes, we have the monarch butterfly. So if you love butterflies, I'm sure you would know some wonderful details about the monarch butterfly. তো তুমি যদি বাটারফ্লাই, মানে তোমরা যদি প্রজাপতি ভালোবাসো, তাহলে দেখতে পাবে যে প্রজাপতির আরেকটা নাম আছে মনার্ক। তাহলে এই মনার্ক প্রজাপতি সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারবে। Very good. So we could call it like the king or queen butterfly, the monarch butterfly. সেই জন্য আমরা বলি কিং or queen, monarch butterfly. So let's look at our last slide now. So I put the two words up. You can see here that they are spelt the same. We have live and live. Okay,
So we have a picture here, the top picture of a family. They are living. They are, you could say, alive. And this bottom picture, we have a live concert, something that is happening now. It is live. Okay. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লাইভ, দুটো লাইভ লেখা আছে। তো দুটো লাইভ বানান একই রকম, উচ্চারণও একই রকম, বাট এটার মানেটা ডিফারেন্ট। যেমন ধরো যে প্রথম পিকচারে দেখতে পাচ্ছি স্বামী স্ত্রী বাচ্চা, ওরা এক জায়গায় বসে আছে, তাদের জীবন ওখানে ওরা বাস করছে। বাট নিচেটাতে দেখতে পাচ্ছি একজন গায়ক, সে হয়তো গান গাইছে। এটা হচ্ছে, এটাকেও বলে লাইভ প্রোগ্রাম। সো আমরা এই দুটো ছবির মধ্যে কি মিল রয়েছে এটা উত্তর খুঁজে পাবো। So the question is, in which room of the house are they sitting? Well, then in many places, even in America, they might call it the lounge. But in England, we tend to call this room, do you know, where all the family like to sit? It is called the living room. So they are sitting in the living room. আমরা যে প্রথম পিকচারটা দেখলাম, ছবিটা দেখলাম, যেখানে স্বামী স্ত্রী বাচ্চা বসে আছে, এই সিটিং রুমটাকে আমেরিকানরা বলে লাউঞ্জ, আর ইংল্যান্ডে মোস্ট অফ দ্য পিপল, বেশিরভাগ মানুষই বলে যে এটা লিভিং রুম। Very good, well done. So there were many slides that we looked at today, and I hope that you can practice them, try to learn the new names for them. And we really do look forward to seeing you on our next YouTube video very soon. We would love you to join us. And of course, please subscribe, and so that you can get the next video, because it will be coming out soon. So I also want to thank my lovely Dolly, the interpreter today, who did really well, so that all those who speak Bengali can understand the lesson. So thank you so much, and we look forward to seeing you soon. I'll hand over to Dolly. Thank you. ধন্যবাদ কারণ যে তুমি আমাকে এই মহা সুযোগ দিয়েছো, যে তোমার যে তুমি স্টুডেন্টদেরকে স্টাডি করাচ্ছো আর সেটাকে আমার ভাষায় বলতে বলেছো, এই জন্য ধন্যবাদ। তো দর্শক মন্ডলী, আমরা শীঘ্রই ও আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবে। প্লিজ আপনারা বা তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে, আর তাহলে ও নতুন কিছু নিয়ে আসতে পারবে। অনেকগুলো স্লাইড দিয়েছে আজকে, প্লিজ 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 আপনারা পড়বেন এবং প্র্যাকটিস করবেন। এটা খুব দরকারি, যখন কিনা বই পড়বেন অথবা কিছু ইমেল লিখবেন অথবা কাউকে টেক্সট মেসেজ পাঠাবেন, তাহলে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমরা যখন মনে করি না এটার কোনো গুরুত্ব নেই, বাট আসলে অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আমি এগুলো শিখেছি, এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্লিজ করবেন, দেখবেন যে আপনাদের অনেকগুলো ভোকাবুলারি আপনাদের খাতার মধ্যে রয়ে গেল। প্লিজ প্লিজ দেখবেন, আর আমি শিওর আমার টিচার আবার নতুন কিছু নিয়ে আসবে। হোপফুলি হয়তোবা আবার আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন। Thank you. আবার দেখা হবে. Bye. Bye.